right? So this is the formula we are using to find the probabilities of a binomial probability distribution, right? Tossing, what is the question? A fair coin is tossed 6 times. And in part 1, we are asking to find the probability of getting head exactly 3 times. Sorry. Find the probability of getting exactly 3 heads. It means what? Probability of R equals what? मैं R वाला आगे किए दी दहानी. Exactly 3 heads. हमें करना. මොකක්ද අපේ experiment එක? A fair coin is tossed 6 times. Yes. A fair coin is tossed 6 times. 6 වතාවක් කාසියක් උඩ දානවා. තමයි experiment. Right? And we are finding the probabilities of getting head. Head දෙන තියෙන සම්භාවිතාවනේ මේ හොයන්නේ. Probabilities of getting head. Probabilities of getting head. Right? So tell me, what are the possible outcomes here? Possible outcomes here. Possible outcomes and their corresponding probabilities. This is what we call the probability distribution. It can be binomial, it can be Poisson, it can be normal, whatever it is. So this is how it should look like if it is a probability distribution. So here, tell me what are the possible outcomes. අපි මේ මොකද කරන්න යන්නේ? කාසියක් 6 වතාවක් උඩ දාලා හෙඩ් දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවන් ටික හොයන්නයි යන්නේ. ඒකනේ කරන්නේ මේ. හරියටම 3 වතාවක් හෙඩ් දෙන්න තියෙන එක, අඩුම තරමේ 5 වතාවක්වත් හෙඩ් තියෙන එක, අඩුම තරමේ 1 වතාවක් හරි හෙඩ් දෙන්න තියෙන probability එක, හෙඩ් දෙන probabilities නෙමෙයි හොයන්නේ. So what are the possible outcomes here? What are the possible outcomes here? කාසියක් 6 වතාවක් උඩ දැම්මොතින් එක outcome එකක් තමයි මොකක්ද? එක වතාවකදීවත් head නෑවිත් තියෙන්න පුළුවන්. Right? Head may not appear in any single time. එක වතාවකවත් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Agree? 6 වතාවක් උඩ දානවනේ. එක වතාවකදී විතරක් head එන්න පුළුවන්. Head can appear only in one, right? Only one time. Only once. එක වතාවකදී විතරක් appear වෙන්න පුළුවන්. Or else what? Out of the 6 times, head can occur in 2 times. කාසියක් 6 වතාවක් උඩ දානවා, 6 වතාවෙන් දෙවතාවකදී head එන්න පුළුවන්. A possible outcome, possible option, possible outcome එකක්. නැත්තම් 3 වතාවකදී, 4 වතාවකදී, 5 වතාවකදී. එහෙම නැත්තම් 6 වතාවක් උඩ දානවා, 6 වතාවෙදිම head එන්න පුළුවන්. Right? So these are the possible outcomes of this random experiment. Is it clear? Possible outcomes ටික මේ ටික වෙන්න ඕනේ කියන එක තේරෙනවද? Right. Okay. So here what we try to find in part 1 වල හොයන්නේ මොකක්ද? Considering the binomial distribution, find the probability of getting exactly 3 heads. මෙන්න හරියටම 3 වතාවක් head දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය මෙන්න මේ value එකයි අපි හොයන්න යන්නේ. Got it? Right? In part 1, we are asking to find the probability of getting exactly 3 heads. Getting exactly 3 heads. මෙන්න 6 වතාවක් උඩ දානවා. හරියටම 3 වතාවකදී head දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය. So we are going to find the probability here. For that we can use this formula. Why? Because this is a binomial probability distribution.
කොහොමද මේක binomial උනේ? Because this is a repeatable process. We are performing this experiment 6 times, so it is repeatable. And when we consider one trial, there is only 2 possible outcomes. Therefore, to find these probabilities, we can make the use of this formula. Hope you got it. Right. Here, number of successes. අපි මේ R value එක කීයද හොයන්නේ? 3. Getting exactly 3 hits. Right? Getting exactly 3 hits. This is what we are finding. Equals. Okay. Tell me what is the value of n here? N වල value එක කීයද? What is the value of n? Yes, very good. 6. Why? N means number of trials. අපි මේ experiment එක කී වතාවක් කරනවද? We are tossing the coin 6 times. So the value of n is 6. Right. That is done. C කෙනෙක් කෙනා කොහොමද අර shift එකත් එක division ගහපුවාම එන එකනේ. R value. Right? R value is 3. I will keep it for a moment. P. P value එක කීයද? Yes. Yes, and your answer is correct. Others? What is the value of P? P means what? The probability of success in a single trial. Success කියන එක නේ අපි මේ probability එක හොයන්න යන්නේ මොකේද කියන එක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන හොයන්නේ මොකද්ද? Probabilities of getting heads. එතකොට head දෙන්න තියෙන එක තමයි අපේ success එක. Getting head is our success. So probability of success in a single trial. එක වතාවක් විතරක් කාසියුරු දැම්මොත් head දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? That is 0.5. එහෙනම් Q වලගේ කීයක් වෙන්න ඕන? The value of Q. Remember always outcomes දෙකයිනේ තියෙන්නේ. Binomial නම් outcomes දෙකයිනේ. එක experiment එකක් කරද්දී එක trial එකක් කරද්දී ඒකේ outcomes දෙකයි. අපිට ඕන එක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය P නම් ඉතුරු ටික මොකට යනවද? Q වලට යනවා. එහෙනම් මේ දෙකේම එකතු හැමතිස්සෙම කීයද? 1යි. If P is 0.5, Q should becomes what? 0.5. මට කියන්න හදිසියෙන්වත් මේක 0.7 වුණා නම් P value එක 0.7 වුණා නම් Q කීයක් වෙන්න ඕන? If the value of P is 0.7, what should be the value of Q? Armada? If the value of P, the probability of success in a single trial is 0.7, what should be the value of Q? Q value එක කීයක් වෙන්න ඕන? Binomial නම් එක trial එකක options දෙකයි. එක්ක ඒක නැත්නම් අනික. Right? ඒක වෙන්න තියෙන chance එක 0.7 නම් අනික වෙන්න තියෙන chance එක කීයද? 0.3. Right? So always P plus Q value should be equals to 1. Right. So we know what figures should be there. Right here, what is the value of R? R is the only one that is keep on changing. Right? මේක අපි part 1 2 3 answer කරද්දී මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන trials ගන්න, probability of success in a trial, single trial, probability of failure in a single trial, these 3 figures will not be changed. The only thing that may change will be the value of R, number of successes. Part 1 වල නම් අපෙන් අහන්නේ කීයද? Exactly 3 hits. එහෙනම් R equals 3. Right, so let's apply these figures here. NCR, it becomes what? 6C3. 6C3 NCR into P to the power R. Value of P is what? 0.5. To the power R. R is what? 3. Into Q. Q, value of Q is what? Again 0.5. To the power n minus R. The value of n is 6 minus value of R is what? 3.
So this is what simply you need to simplify and get the answer. Kiya den. Two of you getting two different answers. Is it 0.3125 or is it 0.0552? Yeah, එකපාර කෙල්ල එකේ ගන්න පුළුවන්. එකපාර ගන්න කොහමද? 6 shift division 3 into 0.5 ඊට පස්සේ අර කාක්ක 3 into 0.5 again that power button 6 minus 3 that is 3 no, so straight away you can give 3 and press equal. Okay, then 0.3125 the 0.0552 yes 0.3125 0.3125 ඒ කියන්නේ මෙතන probability එක කීයද 0.312 right you know මේ විදියට වෙන වෙනම මේ හැමෝගෙම එකතු කරාට පස්සේ මොකක් වෙන්න ඕන yes right if we perform this separately for each of these possible outcomes what will happen right එහෙනම් මෙතන r වෙනුවට 0 දාලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ probability එක මෙතන r වෙනුවට මෙතන r වෙනුවට 1 දාලා අපිට ගන්න පුළුවන් when r equals 1 when r equals 2 when r equals 3 we got it when r equals 3 this is the corresponding probability when r equals 4 what is it when r equals 5 the probability when r equals 6 the corresponding probability right likewise we can take the corresponding probabilities for these 7 possible outcomes right we'll move to part 2. Hope this is clear for you. Part 2. At least 5 hits. At least 5 hits. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය. Right? අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය. කොහොමද හොයන්නේ? කාසිය අපි 6 වතාවක් උඩ දානවා. ඒ 6 වතාවෙන් at least 5 times getting hits. So at least 5 times getting hit. කොහොමද හොයන්නේ? අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් අපිට head දෙන්න ඕන. head දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කියලා හෙව්වොත් what? Probability of R being what? R වල value එක මොකක් වෙන්න ඕනද? At least see here. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් කිව්වොත් මෙන්න මෙයාට අදාළ probability එක මම consider කරන්න ඕනද? Yes or no? 0 වලට අදාළ මෙතන probability එක මම consider කරන්න ඕනද නැද්ද? At least 5 times head කිව්වොත් this means what? මේ කියන්නේ මොකද්ද? එක වතාවකදීවත් head දෙන්නේ නැති වෙන තියෙන සම්භාවිතාවයනේ. මම මේ probability එක consider කරන්න ඕනද නැද්ද? Yes or no? What? We need not to. මෙයාව consider කරන්න ඕනේ නැහැ. අඩුම තරමේ 5 වතාවක්වත්නේ. එක වතාවක් කියන එක එහෙනම් අපි consider කරන්න ඕනද? one time. once කියන එක අපි consider කරන්න ඕනද? මේ once කියන එකනේ. Getting hit only once. Do we need to consider this one? Do we need to consider this one? කතා කරන්න. Do we need to consider this one? No. අඩුම තරමේ 5 වතාවක්වත් කිව්වොත් මම මෙහෙම කියන්නම්. මම ගෙනල්ලා
මම ගෙනල්ලා චොක්ලට් 6ක් ගෙනල්ලා මේසෙට තියනවා. right? චොක්ලට් 6ක් ගෙනල්ලා මේසෙට තියනවා. චොක්ලට් 6ක් ගෙනල්ලා මේසෙට ඕන තිබ්බා. තියලා මම කියනවා අඩුම තරමේ 5ක්වත් ගන්න ඕන. මට මම කතා කරලා කියනවා ඔන්න මම 6ක් ගෙනල්ලා තියුවා. අඩුම තරමේ උතනින් 5ක්වත් ගන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියන්න මට? චොක්ලට් 6ක් මේසෙට ගෙනල්ලා තියලා මම කියනවා take at least 5 අඩුම තරමේ මෙතනින් 5ක්වත් අර ගන්න ඕන නැත්නම් ගන්න එපා එකක්වත්. අඩුම තරමේ 5ක්වත් ගන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද? What options you have? Take at least 5. Right? Here I have got 6 chocolates. Take at least 5. අඩුම තරමේ 5ක්වත් ගන්න. Yes, very good. You can either take 5 of them or else you can take all the 6. අඩුම තරමේ 5ක්වත් ගන්න කිව්වොත් ඔයාලට options දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? එක්ක මේ 6න් 5ක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ 6ම අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනත් මොකද්ද වෙන්නේ? Here also what happens? Right? At least 5 times head quoting, you need to consider the probabilities of these two. You need to consider the probabilities of these two. මෙන්න මේ දෙන්නටම අදාළ probabilities වල එකතුවයි අපි consider කරන්න ඕන. Right? So technical විදිහට දැම්මොත් කොහොමද? probability of r being මේ r වල value එක දැන් මොකක් වෙන්නද මේ ඕන? මොකක් වෙන්නද ඕන? 5ට සමාන හෝ වැඩි වෙන්න ඕන. ඒකනේ මේ කියන්නේ. probability of r value being greater than or equal to 5. එතකොට මොනවද තියෙන options දෙක? What are the two options we are having? Probability of getting 5 heads plus probability of getting 6 heads. At least 5 times set. එක්ක එහෙනම් 5 එහෙම නැත්නම් 6 වතාවකදී. Right? Probability of getting exactly 5 times set. This is what? Probability of getting exactly 6 times set. So we need to separately calculate. Let's take the first one. On හරියටම 5 වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවයයි මේ හොයන්නේ. එතකොට කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? R value එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා මේ figuresම තමයි. So how it should appear here? Out of the 6 times, get in head exactly in 5 times into value of p is 0.5 to the power r. Now what is the r value? 5. Into value of q is 0.5 to the power n minus r. N is 6, remains constant. Now here what is the r value? මෙතන value එක හොයන්නේ. මම යාම ගන්න. මෙන්න මෙයා තමයි මේ ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න හදන්නේ. right? එතකොට r value එක 5යි. n minus r 6 minus 5 that is 1. 6 minus 5 කියලා ලියන්න. right? So this will provide us what? මේකෙන් එන්නේ මොකක්ද? Probability of getting exactly 5 heads. හරියටම 5 වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය මෙතනින් එනවා. එයාට කවුරු එකතු වෙන්න ඕනද? හරියටම 6 වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය මෙයාට එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද figures වෙනස් වෙන්නේ? NCR out of the 6 times getting head in all these 6 times. 6C6 into 0.5. Value of p is 0.5 to the power r. Now what is the r value? 6 into 0.5 to the power n minus r. N is also 6, r is also 6, so 6 minus 6, that is c. Simplify and tell me this one. Get in head exactly 5 times. මට වෙන වෙනම කියන්න. හරියටම 5 වතාවකදී head දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද?
හරියටම 5 වතාවකදී හෙඩ් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? 0.0937. 0.0937. So here it means 0.0937 plus getting hit exactly 6 times. 6 වතාවක් රාශියට දානවා 6 වතාවෙන් හෙඩ් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? 0.0156. 0.0156. So what is the probability of getting hit at least 5 times? අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් හෙඩ් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද එහෙනම්? කීයද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ දෙන්නගේ එකතු. So that is what? 0.1093. 0.1093. 0.1093. 0.1093. එහෙනම් රාශියක් 6 වතාවක් උඩ දානවා. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් හෙඩ් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? මේක percentage එකක් විදිහට කිව්වොත් කීයද? 10.93%. 10.93ක chance එකක් තියෙනවා මොකක් වෙන්නද? 5 වතාවකට වඩා වැඩි වාර සංඛ්‍යාවකදී හෙඩ් එන්න. අඩුම තරමේ 5 වතාවකදීවත් හෙඩ් එන්න 10.93ක chance එකක් තියෙනවා. Right? That is the idea. Okay, last one, part 3. Part 3. Find the probability of getting at least one hit. At least one hit. At least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? Right? We need to find the probability of getting hit at least one time. Right? We need to find the probability of getting at least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? එතකොට කොහොමද දේවල් වෙන්නේ? Yes. What outcomes we need to consider? Probability of getting hit at least one time. So probability of having at least one hit. අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කීයද? මම ආයෙත් චොක්ලට් කතන්දරයට යන්න. Right? ඔන්න චොක්ලට් 6ක් ගෙනල්ලා මේ සුර තියුවා. දැන් මම කියනවා මොකද්ද? අඩුම තරමේ එකක් හරි ගන්න. ඔන්න මම ගෙනල්ලා 6ක් මේ සුර තියුවා. අඩුම තරමේ එකක් හරි මෙතනින් ගන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද? චොක්ලට් 6ක් ගෙනල්ලා මේ සුර තියලා මම කියනවා take at least one. Take at least one. අඩුම තරමේ එකක් හරි ගන්න. එකක්වත් ගන්න. අඩුම එකක්වත් ගන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට තියෙන options මොනවද? Yes, what options are there for you? If I ask to take at least one, what options are there? Very good. Right? Very good. අඩුම තරමේ එකක් හරි ගන්න කිව්වොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාට එකක් විතරක් අරගෙන එළියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චොක්ලට් දෙකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තුනක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හතරක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පහක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය තියෙන 6ම අරගෙන යන්න පුළුවන්. So if we apply the same thing here for part 3, getting head at least one time or getting at least one head කිව්වොතින් අපි consider කරන්න ඕන possible outcomes මොනවද? අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් එහෙනම් එක වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය right දෙවතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය තුන් වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හතර වතාවකදී head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය මෙයා හය වතාවෙන් head එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය all these probabilities we need to consider
right? Technically කිව්වොත් කොහමද probability of r වල value එක මොකක්ද මේ? එකට සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි. Probability of r being equal or greater than 1. Equal or greater than 1. Right. Here you have two options. Right? මෙතන ඔයාලට options දෙකක් තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම පේන තියෙන option එක මොකක්ද? අපිට කෙලින්ම පේන තියෙන option එක මොකක්ද? Probability of getting hit once plus probability of getting hit twice plus probability of getting hit thrice plus probability of getting hit 4 times plus probability of getting hit 5 times plus probability of getting hit all in 6 times. එන මේ එක possible outcome එකට අදාළ probabilities අපිට වෙන වෙනම කැල් කරලා මේ ටික එකතු කළොත් අපිට මේ answer එක එනවද නැද්ද? එනවා. But this is right, this consumes lot of time, isn't it? මේ කින් එකේ මේ formula එක ලිය මේ වගේ දැන් හයක් ලියන්නකෝ. ලිය මේ ටික සුළු කර decimals වලින් උත්තරය අරගෙන ඒ ටික එකතු කරලා අපිට answer එක ගන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. There is another way to get the same. තව alternative approach එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් using the knowledge on probability distributions. What is that? What is that? ඒක මේ වෙනකොට හරිනම් තේරෙන්නේ. මොකද්ද අනිත් විදිය? ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට වෙන වෙනම 1 2 3 4 5 6 වෙන වෙන probabilities කැල් කරලා ඒ ටික එකතු අරගෙන පුළුවන් උත්තරේ හරි. ඔය උත්තරේම අපිට වෙන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද? මේ first method එකට ගියොත් exam එකේ time අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ අනිත් method එකට. මොකක්ද? In a probability distribution, what? මම අර highlight කර කියන fact එක මොකක්ද? In a probability distribution, very good. Right? In a probability distribution, the sum of all probabilities equals to 1. මේ එකින් එක probabilities ඔක්කොම ටික අපි එකතු කරොතින් මේ හැම probability value එකක් වෙන වෙනම කැල් කරලා අපි එකතු කළොතින් ඒකේ answer එක කීය වෙනවද? කීය වෙන්න ඕනද? The sum of probabilities should be equals to 1. මේ ඔක්කොගෙම එකතුව 1යි. right? මේ ඔක්කොගෙම එකතුව 1යි. එහෙමනම් අපිට තියෙන අනිත් option එක මොකක්ද? මේ ටික වෙන වෙනම එකතු කරන්නේ නැතුව මේ සම්පූර්ණ probabilities වල එකතුව එකක් නිසා එයාගෙන් කවුරු අඩු කරා නම් හරිද? මෙන්න මෙයාව හොයාගෙන right? මෙන්න මෙයාව හොයාගෙන එයාව එකෙන් අඩු කරා නම් ඉතුරු වෙන්නේ මොන ටිකද? මෙන්න මේ ඔක්කොම probabilities වල එකතුව නේද ඉතුරු වෙන්නේ. right? We will get the sum of these probability values. Sum of these probability values. මේ හැම එකම මේ තියෙන values හතම එකතු කරාම උත්තරේ 1යි. එහෙනම් එකෙන් මෙන්න මේ 0 වලට අදාළ probability එක හොයලා එයා විතරක් අයින් කළොතින් මම numerical figures ටිකක් ගන්න. 3 4 7 6 5 මේ ටිකේම එකතුව 30යිනේ. මට දැන් ඕන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ටිකේ total එක ගන්න. right? මෙන්න මේ ටිකේ total එක ගන්න ඕන. මට තියෙන එක option එකක් තමයි මොකද්ද? මේ ටික වෙන වෙනම එකතු කරනවා. 4 + 7 + 6 + 5 + 5 කීයද? කීයද? 4 + 7 11 11 + 6 17 17 + 5 22 22 + 5 24
7. හරි. මේ ටිකේ එකතුව 27යි. එහෙනම් මට මේ විදියට වෙන වෙනම A කියන ටිකේ විතරක් එකතු කරලා ටෝටල් එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? මේ ඔක්කොගෙම ටෝටල් එක 30. එහෙනම් ඒ 30 වලින් මෙන්න මෙයාව අයින් කරන්න. ටෝටල් එක 30 වලින් මෙයාව අයින් කරන්න මට කීයක් එනවද? Again I am getting the same answer. On approach, devani approach check. So here, instead of adding these probability values separately, what we can do is, but since the sum of probabilities is 1, from 1 we can deduct the probability of getting 0 heads, right? Getting head 0 times. Right. 1 minus, so here probability of getting head 0 times. So let's apply it to the formula NCR. Out of 6 times, the probability of getting head 0 times 6 C0 into the value of P. Probability of success in a single trial is 0.5 to the power R. Now here, what is the R value? Getting head අපිට කී වතාවක් head දෙන එකද මේ බලන්නේ 0 times. So R is 0 into the value of Q is also 0.5 to the power N minus R. N value එක 6යි, value of R is 0. So it is 6 minus C. So here 1 minus, what is, when you simplify this one, what is the answer? Yes, right. So here it is 0. Is this 0. Yes, 0.0156. 0.0156. Is it correct, others? හරියටම බිඳුව එන්න තියෙන probability එක 0.0156 ද? Others? 6C0 into 0.5 to the power 0 into 0.5 to the power 6. Yes, 0.0156. Therefore, what is the final answer? The probability of getting hit at least once. The answer should be 0.9844. As a percentage, it is what? Percentage එක ඉතින් ලියන්න කීයද? 98.44%. නම් කාසියක් 6 වතාවක් උඩ දාලා අඩුම තරමේ එක වතාවකදීවත් හෙඩ් දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 98.44. That is the idea. So this is how we can use, right, or how we can solve these binomial probability distribution related sums. What is the most important thing? You should be able to identify whether the given distribution is a binomial probability distribution or not. How can you identify that? 2 things you need to look for. What are those? First, the experiment should be repeatable, and the second one is what? If you consider one single trial, there should only be 2 possible outcomes. If it is a binomial probability distribution, then you can use this formula to find the probabilities. Right. Are you okay with this, others?